What is up, guys? Pie Muffin here, and we are back with some more Trails to Azure. Last time, the conference continued to go underway while we did our patrol duty, and the halfway point of the trade conference has come to a close. The first half was mostly talking about trade, and I mean, it's called the trade conference for a reason, but like trade and, income, stuff like that. But the second half is gonna talk more in the political aspect of Crossbell's autonomy. So that's where things get a little more heated. But before we get to that, the leaders of Erebonia, well, not really leaders, but Chancellor Osborne and President Rocksmith, I guess you could say leaders of each neighboring country, wish to meet with us. So we are going to head up back to the, actually, which floor are the rooms on? It's on the sides of the 35th floor, I believe. So at the end of each hallway, we're going to meet with President Rocksmith and Chancellor Osborne. So I guess we're going to take the stairs, because that looks blocked over there. Who's in these rooms right now? Oh, okay, there's Dudley. Alright, well, I guess for the time being, let's just head up there. Oh wait, no, it would be the 36th floor. Uh-oh. Lecter and Chloe. そうですか。ルーシー先輩と。ああ、この前レミフェリアに出張した時にばったりとな。なんとか逃げようとしたんだが、うんずかばっちまったよ。Obviously, it's sometimes hard to, remember that Chloe and Lecter went to school together in Libero. 何発殴られたと思う？一発も。代わりにしがみつかれて泣かれてしまったんじゃないですか？ Aww. ね。ルーシー先輩の気持ちはわかりますから。多分先輩が普段どれだけ危険なことをしているのか気づいたんじゃないかと思います。It's kind of interesting how they transitioned Chloe's feelings from Joshua onto Lecter, in a way. Like, that's how I kind of see it. It's like, obviously she got out that she did have feelings for Joshua, but then they gave us the whole Lecter story in Sky Third, and now it's just kind of between these two, it seems. 女ってのはたまに恐ろしく鋭くなるからな。やりにくくて仕方ねえぜ。自業自得ですね。懐かしいな。レオ先輩とも会っていませんし、いずれ同窓会とかしたいですよね。I guess that can't happen. 先輩、ダメですよ。そこは、おお、見知らぬあたりでパーッと豪勢にやるか。He got his number. 一本取られたな。約束はできんが、ま、努力はしてみるさ。Yeah, now that he, he works for, I mean, he always was, but working for Osborne doesn't leave him a lot of freedom to do stuff like that. 期待しないで待っててくれ。わかりました。楽しみに待っています。Aww. それでは、私はこれで。ああ、ジークのやつにもよろしく言っといてくれ。やれやれ、ほんと成長してやがんな。さすがは次期女王陛下。あんたらもそう思わないか？ Oh, he knows we're here. 気づかれてたか。すみません。立ち聞きするつもりはなかったんですが。つい聞こえてしまって。でもエリーさん、すごく興味津々でしたね。ティオちゃん。いや、でも気になるぜ。Yeah. 一国のお姫様相手にずいぶんお安くないじゃねえの。ああ、学校の後輩ってだけだ。と言っても日曜学校じゃなくてジェニス王立学園ってところだが。Yep, Genus Royal Academy. ジェニス王立学園。
確かリベールにある有名な高等学校だったかな。ええ、確かに留学生も多く受け入れているけど。それじゃあ国費で留学されていたんですか？いや、ポケットマネーさ。ギリアスのおっさんのな。Oh, wow. そんじゃ俺もこれで失礼させてもらうぜ。ああ、そういやあんたらタヌキどもに呼ばれてるんだってな。どちらも一筋縄じゃいかないからせいぜい気をつけて。 I don't know if you should be saying that about your boss, but sure. Okay, bye, Lecter. See, that's what I also love about these games. Even though an arc is done, characters, you know, are still developing. 相変わらず怪しさてんこ盛 So り we な人 still, ですね。 even though it's not the Libero arc anymore, you still have the stuff going on between Lecter and Chloe. And obviously Chloe is still growing, you know, as a leader. リベールの次期女王の先輩にあたる情報将校か。ますます興味深いね。I feel like you say that a lot. いずれにしても彼が鉄血宰相の配下として動いているのは確かだ。何を狙っているのか見極める必要がありそうだな。Well, I guess we could check all the rooms while we're here. We're done deliberating for now, but I'm absolutely exhausted after facing both Osborne and Rocksmith at once. Oh, now don't sell yourself short, your lordship. You've grown quite capable of commanding the room when needed. I'd say your predecessors would be proud of the way you handled yourself out in there. It's been 5 years since I ascended the throne. Remiferia's domestic order has finally been secured, but I have so much to learn as a statesman. Ah, look who it is. Good afternoon, SSS. Pardon our interruption. Ah, so you're the Special Support Section. It's a pleasure to meet you. I've heard so much about your exploits from Arios. You know Arios, your lordship? I do. I've enjoyed a healthy rapport with the Bracer Guild for some time now. Arios in particular has been a close personal friend of mine. Oh wow, I never would have guessed. Of course, he's not the only cross-bellion I'm acquainted with. It's good to see you again, Ellie. You've achieved much during your time with the SSS from what I hear. You flatter me, your lordship. I'm glad to see you're doing well. Whoa, Ellie knows the Grand Prince from Meriferia? Her vast network of connections is nothing new, but to think it spread so far as to include a world leader. Ellie's running around, I just can't pronounce that word, so I'm skipping it. Running around in social circles us plebs couldn't even dream of. It's a great comfort to have Crossbell's famed police division on security detail. As a matter of fact, I'm told you once even saved Speaker McDowell's life. It would seem we're in good hands. I think you might be expecting a little... Don't say that! You should just say thank you, like, don't cause doubt. I think you may be expecting a little too much from us. Not at all. I too find your presence here most reassuring. We'll need that peace of mind to properly navigate the second half of the conference. About that. Do you expect the upcoming discussions to become problematic, Grandfather? I do. Unlike the first half, I suspect the faults of Crossbell State will be thrust into the spotlight one after another. To which the major powers will no doubt be demanding as they've ever been. However, I'm also concerned about Dieter. During our last Deet session, he was rather enthusiastic about introducing some truly radical ideas. Such drive comes with youth, and I do respect that. However, I worry what direction it may take us today. I hadn't thought about it that way. Mr. Grimwood alluded to Mayor Quaice having some plan for the last half of the conference. I can't profess to know the details myself, but I'm certain he'll bring it to the table sooner or later. And whether it turns out for the good or ill depends entirely on how the conference proceeds. Isn't that right, Speaker? Precisely. As Speaker, it is imperative that I lend my utmost support to Mayor Croyce during the trade conference. It's no simple duty to be sure, but I will do what I can to fulfill it. Of course, best of luck, Grandfather. Yeah, it's good to talk to them. I guess since we're already over here, we can talk with the president. Oh, hi, Chloe. May I ask a question, Sieg? How do you suppose Grandmother would have handled this if she'd been the one to come?
You have a point. I suppose I can't help being the way I am. Oh, hello, SSS. Sorry for interrupting, Your Highness. It's nothing to concern yourselves over. I was merely thinking aloud, to be honest. I'm glad you came to visit. Your Highness, are you also concerned over what may happen during the second half of the conference? Partially, yes, but I was reflecting on something a tad broader. As Crown Princess, I have a fair bit of knowledge when it comes to diplomatic negotiations. But to be a good negotiator takes many skills, insight, judgment, and objectivity, for instance. The first half of the conference made me painfully aware I still have room for growth in those particular areas. So that's what's bothering you. Give yourself some credit. Knowing where you can improve is half the battle. That's right, and you're still only as old as Lloyd, Ellie, and myself, Your Highness. You're an inspiration, if you ask me. That's very kind of you to say. Still, being timid in a room like that is unavoidable at this stage of my career. But though the continent's troubles wait for no one, I nevertheless have to learn at my own pace and take everything in stride. That's a good approach. Just don't forget to cut loose and relax every now and then. Like now, for example, you only get one intermission. It'd be a shame to waste it. Wazi, I swear to Eidos, if you're thinking of inviting her out for a drink or worse. It's alright, I was never one for excessive formalities. The lack of it is quite relaxing, actually. Well, you really got to think of the people she was hanging out with. Agate, for example, Olivier himself, like, she's been around a lot of less than, I mean, don't even get me started with Estelle. A lot of less than formal people. Though now that I think about it, perhaps nostalgic is a better word. When I'm around all of you, I feel as if I'm speaking with Estelle and Joshua and the rest of our friends. I'm not sure if we can really compare, Your Highness. Well, I'd have to disagree with you on that. Ah yes, would any of you care for some tea? No, we couldn't possibly. As much as I would love to, we have somewhere else we need to be. My apologies, I should have anticipated that. I won't keep you any longer. Please be careful today, everyone. I wish you all the best. And rest assured, I'll be giving my very utmost during the second half of the conference. We'll be rooting for you, Your Highness. A shame we had to turn her down for tea. Alright, let's go talk to President Rocksmith. お待ちしていました。クロスベル警察特務支援課の方々ですね。No, those are the other guys. はい。こちらが大統領閣下の。ええ、あなた方が来たら通すように言われています。どうぞ中にお入りください。それでは。失礼します。This is gonna be stressful as hell, I'm sure. 大陸最大の国家の一つ、カルバードの首脳ですか。さすがにちょいとばかり緊張してきたぜ。Let's do it. Just him. 失礼します。閣下。クロスベル警察特務支援課。お招きにより参上しました。おお、よく来てくれたな。The theme music change. 遠慮はいらんよ。さあ、座ってくれたまえ。はい。それではお言葉に甘えて。いきなり驚いただろう。Yes. いやー、こんな時でもないと時間が取れんと思ったもんでな。忙しいだろうにすまんな。いえ、そんな。お気遣いいただき恐縮です。確か君はマクダイル市長のお孫さんだったかな。 Yeah, she's gonna be the best one to talk to these higher ups. Lloyd is very. See, the issue with Lloyd isn't obviously just his nervousness, but it's always he tries to downplay his own achievements, and that can also be like a sign of disrespect. So he needs to not do that as much. 確か前に祝賀会か何かでお目にかかったことはないか。 Like if one of these people are saying like, "Oh, I feel reassured with you here," Lloyd should just be like, "Thank you for saying so, sir." はい、祖父の付き添いで共和国を訪ねた折にお目にかかっています。一昨年のことになりますね。おお、確かにそうだった。しかしあのマクダエル市長が今は退かれて自治州議長とは。あのお年にしてあの情熱。まさに政治家の鏡というものだ。Yeah, it is very interesting, but I guess Dieter really wanted, you know, to run, and obviously Speaker McDowell is getting up there in age. 祖
祖父が聞いたらきっと喜ぶと思います。ところで閣下、今日はどのようなご用で？君たちの話はキリカ君から聞いていたのでな。シュバルツオークションの顛末も痛快だったそうじゃないかね。Yeah. こう言っちゃなんだが、前のハルトマンという議長は鼻持ちならない男だったからな。It doesn't seem like anyone was. その失脚のきっかけを作った功労者たちの顔ぶれは一度見ておきたかったんだ。恐縮です。まあどっちかというと勝手に自滅しただけみたいですけど。そうですね。あんな教団と関わっていた時点でアウトではないかと。そうそう、それとその教団だ。 DG 教団。大陸各地で悪さをしていたが、最大の被害者は我が国でな。連中にとどめを刺してくれたことも改めて礼を言いたかったのだよ。いえ、当然のことをしただけですから。 Yeah, I mean, there were a lot of cults over in Calvert as well. それに自分たちの貢献などほんの些細なもので。謙遜はやめたまえ。 It's just how he is. なんでも警備隊すら操られていた危機的状況だったそうじゃないか。そんな中、一人の少女を守って邪悪な教団に立ち向かった。いやはや、なかなかできることじゃない。いや、本当に恐縮です。過分なお言葉、痛み入ります。実際あの事件が下手に転んだら大変なことになっていただろう。 Yeah. IBC も邪悪な教団に占拠され、国際貿易と金融がストップする。そうすれば共和国経済にも深刻なダメージだったに違いない。それは。そうなると君たちには勲章でも送らないと格好がつ The かんかもしれ Calvert ない。 president wants to award all of them medals. よし、帰ったらすぐにでも豪勢なのを手配させてもらおう。いや、ちょっとお待ちください。自治州での事件なのに共和国政府から勲章をもらうのはちょっとおかしいような。マクダエルのじい様からもすでに表彰状をもらってるしな。何もおかしいことはない。クロスベルの問題はすなわち宗主国である我が国の問題だからな。閣下、そんな顔をするもんじゃない。鉄血宰相にも呼ばれておるのだろう。もう少し話したいところだが、そろそろ行くといいだろう。ああ、勲章は必ず手配するから楽しみに待っててくれたまえよ。 Like, he doesn't seem like a bad guy, but obviously he is trying to earn our favor. お With, 疲れ様でした。 with, you know, the threat of two nations trying to take Crossbell looming. オズボーン宰相のお部屋は反対側になると思います。あ、どうも。わざわざありがとうございます。いえ、それでは。人当たりはいいけど、さすが大国のトップだね。とんでもない大狸じゃないか。ワジ君、めったなこと言わないの。でも結構露骨でしたよね。私たちを威圧するのが目的ではなさそうですが。 Yeah. 多分体裁を整えるのが目的だったんだと思うわ。共和国の大統領が教団事件の解決に貢献した私たちに勲章を贈るという体裁が。クロスペルの事件は自分たちにとっての事件。つまり宗主国としての領有権を改めて強調してきたのか。おいおい、そのために呼んだのかよ。大国のトップってのはやっぱりとんでもねえな。まあ、自治州議会の議員とは明らかに格が違いそうだね。Yeah. 最初の方はどんな話があるんでしょう。
わからない。とにかく腹をくくっておこう。 It's definitely going to be an experience. Alright, let's head over. Well. Ah, good to see you again, SSS. Did you have a status update to make? Nothing to report for now. What about the two of you? Have you learned anything? Unfortunately not. Things have been quiet thus far. We're exhausting every avenue on the Erebonian side of things as well. But unfortunately, neither the nobles nor the reformists are intent on giving us any leads to work with. That's unfortunate. A big goose egg from both Imperial factions then, huh? They seem like real peaches to deal with. Yesterday, Prince Olivert mentioned the possibility of creating a third faction, didn't he? It's been on my mind ever since. If you wouldn't mind, Major, could you tell me more of his intentions? Ellie? Well, it's only natural you'd be curious. I'm not supposed to say much, but I don't think there'll be any harm sharing a bit with the SSS. To put it metaphorically, you could say the prince is attempting to shatter some long-standing barriers. So what he's referring to is obviously the role Class 7 has. You know, putting nobles and commoners together. Barriers, huh? That's something we're all too familiar with. Basically, there are irreconcilable differences between nobles and reformist factions. But that won't stop him. He aims to have the two come to terms anyway, as absurd as that sounds. The prince is trying to get the reformist and noble factions to reconcile? I understand his starry-eyed idealism, or I underestimate his starry-eyed idealism. Isn't the divide between the two sides as wide as Corellia Canyon itself? Wazzy, don't be so rude. Ha, he's absolutely right. Still, the prince has committed himself to dancing toe-to-toe with a monster, despite how ludicrous it may appear. He's fully aware of what people call him behind his back, a showy, debaucherous bastard prince whose only concern is his leisurely wants. Let them talk. I've decided to stand by him regardless. I see, that's very admirable. The prince will always have an ally in Libero, Major Mueller, just as Princess Claudia has stated. We may not always be able to intervene directly, but we'll assist you both in any way we can. Thank you, Senior Captain. I'm truly grateful. The prince must be truly loved to have so many valuable allies. I don't know if I'd go that far, but there's no question he has a certain effect on people. Still, the best thing that could happen today would be the trade conference ending without incident. That is the objective. We'll be counting on you if the situation calls for it, SSS. It's cool to see that they were setting, because obviously this game came out before they started the Cold Steel arc, but obviously they, I guess a little bit of lore. The original intention was to do Crossbow wasn't originally going to be a set of games. Like, I guess originally they were going to do Cold Steel 1, but for whatever reason, I don't remember what the reasoning was, but they decided to go ahead and do these. But the original plan was to just jump to Erebonia next. So I guess they probably already had everything laid out, so, you know, even though this takes place at the same time as Cold Steel 1, like, this is around, like, Chapter 5, I believe it was, of Cold Steel 1. So, you know, like, a little bit before the ending of Cold Steel 1. So obviously they wanted to make sure that they lined everything up. There it is. あれが最初の部屋か。多分あそこを訪ねたら休憩時間も終わりだろう。他にやり残したことはないかな。Basically no free time after we're done talking to him. Good afternoon, everyone. Good link from Mayor Croix. He's in Prince Albert's room at the moment. Speaker McDowell, on the other hand, is in Prince Albert's room in the West Wing. There should be no issue with you dropping in to visit either of them if you'd like. Yeah, thanks. Haha, I see. We share the same hopes for the bright men and women that will one day lead our people. Indeed, what's truly special about them is their hearts and minds. So pure yet fertile, like a garden basking in the morning dew. That's why more and more of... good afternoon, Special Support Section. Care to join in on our chat? Sure, if we're not interrupting, that is. What were the two of you discussing?
His Highness happens to be on the board of directors for a prestigious military academy in Erebonia. We were just discussing the finer details of his duties. The board of directors, those would be the individuals responsible for how the school is operated, correct? Damn, that's one hell of a side gig. It's just another one of my many schemes to get my name out there, is all. I think the mayor here has contributed far more than I have. You're involved too, Mayor Croyce? He simply meant as a business partner. The IBC is the Epstein Foundation's benefactor, and it so happens the foundation is part of a major test being held by the Academy. Well, there you go. So Dieter is involved with Thor's at least a little bit. That does remind me, I've heard the orbital network tests have also begun in the Empire. No surprise, the continent's largest bank has clout in every country in some form or another. Quite right, I dare say our little talk today was preordained by the goddess herself. What do you say to being a guest lecturer at the Academy one day if the opportunity arises? They'll have to warn you that faculty-student relationships are strictly prohibited. Uh-huh. The way you say that almost makes it sound like you're encouraging it. Haha, an amusing fellow like yourself must be quite popular, Prince Albert. I may just have to steal you away for a night of drinks once this is all over. I'd love nothing more, my friend. We'll have a rousing good time, you and me. Oh, Lord. It looks like His Highness and Uncle Dieter have really hit it off. I'll say, I guess they have more in common than I realized. Alright. Let's start the fun stuff. クロスベル警察特務支援課だな。最小閣下がお待ちだ。そのまま入るがいい。Jeez, okay. はい。それでは失礼します。なんか偉そうですね。さすが帝国軍人。無駄に威圧的だね。Is Lecter in here? I guess not. 失礼します。オズボーン最小閣下。クロスベル警察特務支援課お招きにより参上しました。We can take him out right now. 入ってきたまえ。この光景、実に見事だ。That sure is. 地上この高さから見下ろせるような建造物を人間が作り出せるとは。かつて映画を誇ったという古代文明に届く所業だろう。I don't know about that. I mean, we were on the Liber arc. That still seemed way more advanced than the stuff we have now. 確かに。1200年前のゼムリア文明のことですね。ああ、なんでも魔法みたいに便利な文明があったそうだが、単なる理想郷というわけでは必ずしもなかったようだ。昨年リベールの異変時に出現した巨大な浮遊都市。What I was just talking about. あれもゼムリアの時代に建造され、そして人の手で封印されたそうだ。人の可能性と愚かさの象徴として。人の可能性と愚かさ。その随分お詳しいのですね。それほどでもない。特にクロスベルに関してはヨアヒムなる教団司祭ほどにも真実に至っていない。Uh-oh. そんなことまで。それにわからないことがあるからこそ世の中というものは面白い。手の内が全て見えたゲームなど退屈の極みというものだ。そう思わないか、ワジヘミスフィア。What is that supposed to mean? 僕の名前もご存知なのか。いや、逆に名前しか知らないということかな。いや、そして興味がないというだけのことだ。等身の継承の方が
むしろ興味をそそられる。 Maybe there's more to Wazzy than we thought if Osborne knows of him. 帝国軍情報局、素晴らしい情報収集能力をお持ちのようですね。エレボニア帝国政府代表ギリアス・オズボーン。諸君のことはレクターからいろいろと聞いて。 I'm sure you have. それでは残りの休憩時間、 Sure, why 話 not? に付き合ってもらおうか。それで最小閣下、お話に付き合うというのは一体どういう？どうやら大抵のことはすでにご存知みたいですが。なに、単なるおしゃべりだ。 Civil, huh? もしくは意識調査と言い換えてもいいだろう。意識調査。ああ、直裁に尋ねよう。君たちはこのクロスベルがどれだけ持つと考えている？ Oh boy. また露骨な質問だね。別に大はない。ただ栄枯盛衰は歴史の常。滅びなかった国は存在しない。ましてや動力革命によってあらゆるものが加速し始めたこの時代において。 Right. I mean, you could say that about the real world too. It's like, you really look at the last, like, you know, 20, 30 years, there's been more advancements than there have been in several hundred. It's just, once you find that one thing, it really just boosts everything else. この因縁の地がどこまで現状のままでいられると思う？それはいつまでもです。守ろうという意志が自治州の民にあるのならば。ノエル。そう、意志は常に重要だ。時に趨勢をひっくり返し、歴史そのものを動かすことも稀ではないだろう。人は無力な存在ではない。私もその可能性を信じている。 Wow. Then again, this is the most we've seen him talk ever up to this point. You know, when we saw him in that one door in Sky Third, and then of course the brief moments we saw of him in Cold Steel 1, like, he didn't talk as much as this. それじゃあ。だが、その意志同士がぶつかり合った場合はどうだ？簡単だ。小さな意志はより大きな意志に飲み込まれ、その火星を大きくするだろう。そうして生まれた豪華が地上にいくつも現れた時、あらゆる正義と倫理は灼熱に溶け、世界は一面の炎に包まれる。そんな光景が容易に原始できるのではないか。 Oh boy. 確かに帝国や共和国に比べたら小さな石かもしれません。ですが大きな炎が小さな炎を必ず飲み込むとは限らないでしょう。 Oh. かつて帝国の侵攻を退けたリベール王国のように。12年前の100日戦役か。 Yep. その通り。意志には強さが問われる。リベールの小さくも強き意志が帝国の大きく乱れた意志に見事打ち勝ったということだ。それは確かにクロスベルにとって一つの教訓と言えるだろう。果たしてクロスベルの民にリベールの民ほどの誇りと強さが備わっているかは知らんが。休憩時間も終わりだ。話はここまでとしておこ
ああ、帝国政府からは特に勲章を送るつもりはない。下手に平民に勲章を送ったら貴族勢力がうるさいのでね。Okay. お前たち運が良かったな。あれほど上機嫌な閣下はあまり見られるものではない。Uh-huh. おいおい、何の冗談だ。お前たちのことを気に入ったということだろう。What, is pawns in his game? 重い言葉かもしれんが、まずは受け止めてみるがいい。私の立場から言えたことではないがな。Yeah, you don't even have a name. とてつもなかったわね。 I mean, Osborne is always talking like everything is like a game of chess, so. つうか、化け物すぎんだろ。ああ、なんていうか立ってる次元が違う気がする。ティオ、大丈夫か？はい、なんとか。あの人から伝わってきた炎のイメージが強烈すぎてめまいを起こしましたけど。無理ないよ。私ですら何か見えた気がしたもの。鉄血宰相か。まさに怪物って感じだね。Yeah, whatever secrets you're holding on to, Wazzy, he seemed aware of. クロスベル程度なら人飲みにしてしまいそうだな。でも俺たちをなぶるために呼び出したわけでもないだろう。大統領もそうだけど、俺たちに興味があったというのも嘘じゃないと思う。ならいい勉強をさせてもらったと考えた方がいいかもしれないな。I guess there's no other choice. 言うじゃない。あなたのそういうところはちょっと真似できないわね。ああ、ポジティブすぎんだろ。でも確かに落ち込んでも仕方ないですよ。そうですね。得られた教訓は生かさないと。とにかく休憩時間も終わりだ。ダドリーさんのところに戻って会見の結果を伝えておこう。Sounds like a plan. Oh, it's just gonna teleport us there. I guess no saving yet. Same day, 4:30 p.m. Okay, so it was an hour and a half intermission. Just as Mr. Grimwood has predicted, the discourse became more turbulent in the second half of the conference. Chancellor Osborne and President Rocksmith continued to raise question after biting question, each one aimed at Crossbell's security and future. As the conversation wore on, the looks on Mayor Croyce and Speaker McDowell's faces became even more sullen and stern. 問題はたかが宗教団体一つでああも無様に治安が揺らいだこと。それも治安維持組織が操られるなど前代未聞の形によ。 I really can't deny that. Like, think about if that happened in one of these bigger nations. There was no simple way to stop it. 詳細については皆様にもお伝えしてあると思いますが、詳細が問題なのではない。危機管理、質が問題なのだ。事件の際、滞在していた帝国人の生命と財産が脅かされた事実も。そのことについてはどうお考えか。 So this is what they're going to try and do. They're going to use what happened in Crossbell as an excuse to be like, okay, well, if you guys can't handle it, if we were in charge, we could handle it. 待ちたまえ、最初。損害賠償と慰謝料についてはすでに手続きが行われているはずだ。この上さらにミラーを出せというのは我が帝国の度量が問われるだろいえ、殿下、そういう問題ではありません。問題は彼らがクロスベル自治州政府が
どうやってさまざまな安全を保証できる Yeah, that they need to have an answer as to how they're going to make sure it won't happen again. 生命の安全、財産の安全、貿易、金融市場への信頼の安全。As scummy as Osborne can be, like, he's not wrong in any of this. 戦争にかまけ、怪しげな輩どもにつけ込まれるような者たちに。Well, I don't know about this part, but everything up to this, you know, I agreed with. Like, they need to have, you know, safety measures put in place in case some villain decides to do this again in Crossspell. だが、ハルトマン元議長が失脚し、腐敗も浄化されつつあると聞く。今後は健全な政治体制の下で、しっかりとした安全保障の枠組みが築かれればいいのではありませんか。いやいや、対抗閣下。ことはそう簡単ではありませんぞ。That still, yeah, because that still doesn't answer. You know, let's say for whatever reason there's still more DG cult members out there. If another one decided to do the same thing again, and all of, you know, the Crossspell's armed forces got put under its control again, how do we stop it, besides the SSS saving the world again? クロスベルの政治風土はもともと腐敗しがちな傾向にあります。ディーター市長、マクダエル議長は政治家としても傑出されていますが、仮に彼らに何かあった場合、逆戻りになるのではありませんか。That's the other thing too, is human beings don't live forever. So, you know, like Rocksmith is saying right here, these two are exemplary statesmen, but they aren't always going to be the ones in power. So there needs to be a framework that, regardless of who's in power, it protects the state and the neighboring countries from any kind of attacks that could happen. 悲観的な話になりますが、もともと政治に腐敗はつきものです。それはクロスベルだけではなく、我が国も含めてどこも同じ。Yeah, we had the whole Richard situation. ならば今はお二人が任期中に健全な政治体制を作れるか見守るべきではないでしょうか。Thank you, Chloe. 失礼ながら殿下はお若い。希望を信じたくなる気もわかります。ですがクロスベルは伝統ある王家をいただくリベールとは違うのです。よりどころとなる権威のないところでは政治は核もたやすく弱体化する。それは歴史が証明しているでしょう。それは我が国には君主はおりませんが、栄誉ある共和国憲章があります。これは100年前の革命の時、さまざまな勢力と民族が集まって作り上げた奇跡的なものでしてな。それを頼りに我が国の政治はたとえ腐敗しても誇りを失わずに存続できたと言えるでしょう。お言葉ですが、我々にも誇りある自治州法が存在します。歴史的経緯からさまざまな不備が発生しているのも確かですが、それでも少しずつですが改善できているのも確かです。弁護士、ここ10年で行われた自治州法の追加改正項目はどの程度か。そうですな。詳しい資料はありませんが、およそ50というところでしょうか。10年でたった 50。 それはいささか驚きですな。 That is a very low amount of law changes. 1年にわずか5つですか。いえ、ここ数年では増加の傾向にあります。去年は確か12の項目が追加改正されたはずでしたね。はあ、金融と動力ネットに関する諸項目の追加が多いが、いずれにせよその調子ではとても意義のある安全保障体制が
早急に構築 Yeah, できる it's とも。 not gonna happen in the foreseeable future. やはり現状を踏まえた対応策を話し合うべきであろう。ええ、それは同感ですな。やれやれ。あなた方がそこまで気が合うとは思わなかった。ノルド高原の領有問題についてもすぐに合意できるのではないか。これは一本取られましたな。 That's true. ま、それについては別の機会に話し合いましょう。時間が惜しい。議論を移るべきでしょうわかりました。では最小閣下の定義の通り。 Oh man, this is exhausting. これってイアン先生が心配していた通りですか。 It's kind of cool they can hear from up here. There could just be speakers too. 鉄血宰相と大統領に押し切られてるって感じだね。反論の糸口はないのかい？実際自治州法に様々な構造的欠陥があるのは事実なの。だからおじい様にしてもディーターおじ様にしても Yeah. 反論しにくいのでしょうけど。だがその構造的欠陥は70年前の自治州成立時に二大国から押し付けられたものだ。その上でのあの強引な発言は到底納得できるもんじゃないな。は、確信犯ってことかよ。いずれにせよ会議の内容は我々の感知するところではない。今は会議そのものが無事終了することに集中しておけ。はい、もちろんです。それではまた一通り巡回を。捜査一課ダドリーだ。エマ君か。一体どうした？なんだと。 Uh-oh. なんだ。何かあったみたいね。赤い星座とヘイユエがそれぞれの拠点から動いたそうだ。一家の監視を振り切ったらしい。なんだと。うろたえるな。これも想定の範囲内だ。何かあったら知らせるから引き続き警戒しておけ。了解です。ああ、そうだ。予備の警官隊を動かしてもいいから。くそ、本当に動きやがったか。一体何をするつもりだ。ランディさん。 It's not like they're gonna like be able to just charge through the front door and go up the elevator. ランディ、落ち着いてくれ。いくら赤い星座でもここに仕掛けるとは思えない。そうね。ビルの正面は警官隊が守っているし。まさかこんな時に抗争を始めるとか。それもちょっと不自然な気がするね。なんですと？ What? 今のはおじい様。最小閣下、今何とおっしゃられた？申し訳ないが今一度繰り返していただきたい。Uh-oh. お望みなら何度でも。クロスベル警備隊は解体。さらに他国の治安維持部隊をクロスベルに常駐させること。それが一番現実的だと申し上げた。 So what? Have Tangram Gate and Belgard Gate just have Erebonian and Calvard soldiers instead? お待ちください。最小閣下は不戦条約の条項を忘れではありませんか。ああ、武力でクロスベル問題を解決しないよう努める。しかし別に侵略することを意味しているわけではありません。民間人を恐怖に陥れた軍隊もどきの役立たずな組織など解体すべきだと言っている。 Yeah, you say with that smile on your face. 実際クロスベル警備隊など帝国軍または共和国軍の前には
存在し Can both armies even spare the resources and soldiers? 高性能な装甲車にしても所詮戦車の前では紙切れ同然。Calvard we can't really speak of, we haven't been there, but in Arabonia they always seem to be short-staffed in Cold Steel 1. そんなものに高い維持費を使うなら他国の戦力に安全保障を委ねる。それが自治州ごときには一番効率がいいあり方でしょう。いささか乱暴すぎる意見に思えますが、その他国の戦力というのはどこを指しているのかな。まさか最小閣下ともあろう人が歴史的経緯を忖度もせず帝国軍などと言わないだろうね。Yeah. そうは申していません。ですが必要ならば過去の因縁を水に流してでも帝国軍の力を提供すべきでしょう。それがゼムリア大陸西部の平和と発展につながる。 Yes, I'm sure that's what you're most worried about is peace. まあまあ皆さんそう熱くならずに。最小閣下の提案は私もいささか強引に思えますな。ただまあ警備隊などという軍にもなりきれない治安維持組織が中途半端というのもわかります。それではそこで提案なのですが、警備隊は規模を大幅に縮小。代わりにベルガード門を帝国軍、タングラム門を共和国軍が管理するというのは。That's what I thought they were implying at first, but I guess that's not what Osborne was saying. そうすればクロスベル氏の有事にもすぐに駆けつけることができましょう。大統領、それは検討に値するか。さすがは大統領閣下。あまたの野党の突き上げを裁きながら政権運営されているだけはあります。いやいや、顔面な貴族勢力を抑えて改革をされている最小閣下に比べれば。They're getting along? あなた方は。いい加減にしたまえ。ここは二国だけの会議ではないぞ。これは失礼した。いずれにせよかような方向に議論は流れてきたわけだ。お二人の意見はどうかな。Well, this is rough. ひどい。むちゃくちゃです。よくもあそこまで面の皮が厚くなれるもんだぜ。でも全く根拠がない提案というわけではないわ。こういう流れにだけはなってほしくなかったけど。ここがしのぎどころって感じだけど。こんな時にダドリーさんから。はい、バニンクスで。俺だ、セルゲイだ。Oh, Sergey. セルゲイ課長、どうしたんですか。時間がない。手短に話す。ソーニャから連絡があった。タングラム、ベルガード両門の付近に設置されたレーダー施設が破壊された。 What? 自治州領空に侵入する不審な飛行船を捕捉するための対空レーダーだ。どうやら噂になっていたテロリストどもの仕業らしい。ダドリーにも伝えたから、お前たちの方でも備えておけ。 So that means an airship could be flying here at any moment. わかりました。どうしたの。まさかおじきどもが何かやらかしたのか。いや、そっちじゃなくて。皆さん少々よろしいか。 Lloyd, still tell them. 今この場で語られている安全保障の議論について一つ私の方から提案させてほしいことがあります。ほう。先ほどからおとなしいと思っていたが、何をおっしゃられるおつもりかな。ええ、
それは方々下がられよ。 Up here they are. I think those are the Imperial Liberation Front ships, you know, C and all them. Should be the glasses guy. That's some sturdy glass. まさかテロリストどもか。ここで来たか。ご安心を。砲撃にも耐えられる特注の強化ガラスです。ですが念のため全員お下がりください。 Of all the times for the picture to change. There we go. That was awkward timing. なんとか。今のラインフォルドの高速艇か。 Yep, and we know why. ああ、間違いないだろう。もう一隻はベルヌ社の軍用ガンシップですね。ええ、連中に奪われたことは報告にありましたが。皆さん、ご無事ですか？ああ、なんとか。しかし連中はどこへ？聞こえているようだな。会議に出席されている方々、我々は帝国解放戦線である。That's probably the glasses guy talking. 同じくカルバードの古き伝統を守るために立ち上がった反移民政策主義の一派のものだ。 Okay, so they're working together. That's right. なんだと？帝国と共和国で活動しているテロリスト集団。この度我々は互いの憎むべき恩敵を討たんがため共に協力することと相なった。覚悟してもらおう。鉄血宰相ギリアス・オズボーン。ロックスミス大統領、あなたにはここで消えていただく。忌まわしき東方人に侵食されたカルバードの伝統を守るためにはそのくらいの荒領事が必要なのだ。愚かなことを。話にならんな。だがちょいとまずそうだな。ああ、来るぞ。They're gonna land on the roof and come down. Yep, here they come. Probably should have locked that door. こちらにまっすぐ向かっているだと。あの図面はこのために。とにかく待機させていた警備隊をこちらの方に急行させて。なんだと？ What?なんだこれは？ They locked us out, or them out. どうしていきなり？なんだ？何が起こっている？ Yeah, Great Pierre is here. We're all saved. ダメです。ボタンを押しても反応しません。何がどうなっている？ちょっと、これじゃ取材ができないじゃないの。 Last of your worries right now, Grace. レインズ君、なんとかしなさい。 Like what? 無茶言わないでくださいよ。これはとんでもないことになったね。オルキスタワーの制御を奪われたようです。昨日のハッカーの仕業かもしれません。Campanella. 俺たちも行くぞ。とにかく35階に降りて首脳たちの安全を確保しないと。了解です。エレベーターがダメなら非常階段しかなさそうだな。 Well, there you have it. Definitely a good stopping point. So,
negotiations have fallen through for different reasons than what was happening in the conference room. The Imperial Liberation Front and the anti-immigrant faction, both from Erebonia and Calvard, are here to essentially assassinate Osborne and Rocksmith. So the SSS has to kick things into gear and see if we can put a stop to these terrorists. And then we also have to worry about the fact that Red Constellation and Heyu are on the move somewhere else. So lots of things to worry about right now. But we'll get to all of that next time. So that's going to be it, guys. Hope you all enjoyed. Don't forget to subscribe if you're new to the channel. I'll see you next time. Have a wonderful day, everyone.